اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. يا سلام. السلام عليكم. For all of you. Today, inshallah, I will speak in two languages following Sheikh Mehmet Sunnah. İnşallah bugün iki lisanda konuşacağım. Bir İngilizce, bir de Türkçe. Şeyh Mehmet Efendi'nin Sünnet-i Seniyesi üzerine. Today, it is very happy day. Alhamdulillah. Today is one of the most precious day that Allah Almighty He grant us. Every day it is more precious. Every day it is more valuable. Why? Because Allah Almighty He grant us this day. Elhamdülillah. Bugün çok güzel bir gün. Bugün de çok kıymetli bir gün. Çok değerli bir gün. Niye? Herkes soruyor. Niye bugün çok değerli? Çünkü Allah bize ömür verdi, nefes verdi ve bugünü yaşamayı nasip etti. Onun için bugün çok değerli bir gün. So many people, they are all the time complaining about the day that they are in. Say, oh, this day is very terrible, this day is very hard, this day is very... Yahoo! You have to think. You're being granted the most valuable things and you're still complaining. And this is, we call it the seeing blind people. They look at you, they see everything, but they are blind. Bu insanların devamlı diyorlar ki ya bugün çok kötü bir gün, bugün de öyle gün. Ya halbuki Allah sana en kıymetli şey vermiş. Bundan daha kıymetlisi olamaz. Bundan daha insana fayda edecek, nefes olmadıktan sonra, gün olmadıktan sonra ne manası var her şeyin? Onu anlamıyorlar ve bunlar kör, gören körlerdir. Sana bakar ama aynı zamanda kördür. Hiçbir şeyi görmez. Allah bizi onlardan etmesin. Amin. And we are asking Allah Almighty to not make us the seeing blind. They look and they are blind. Subhanallah. It is how Allah Almighty He give and you still blind, cannot see. Cannot see. Still blind. Yani Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri o kadar verir. Gene insanlar kör, nankör. Kör ve nankör. Bak uydu. Türkçe'de uydu. İngilizce'de uymuyor. Evet. Çünkü insanlar hem kör hem nankör. Allah nankörü sevmez.
that Allah Almighty, He doesn't like the one doesn't appreciate. He hates the one doesn't appreciate. That's why so many people, they've been giving a lot of things, and after a while they lose everything. And when they lose everything, oh, what we done? Yahoo! You've been not appreciating, you've been not having shukr, you've been not having anything to Allah Almighty, even one sajda. So if Allah Almighty take this one, don't blame Allah Almighty. Allah öyle şeyler verir ki insanoğlu döner küfreder, döner nankörlük yapar. Allah'ın da sevmediği kul nankör kuldur. Elinden alır her şey, nimeti, her şey. Sıhhatını alır, malını alır, çocuğunu alır, osunu alır, busunu alır. Günün sonunda der ki yahu ben ne oldu, ne yaptım? Yahu sen nankörsün. Şükretmedin, bir secde bile etmedin Allah'a. Niye? Senden alındığı zaman başlayacaksın Allah'la muharebeye. Zaten sen baştan yapmışsın muharebeyi. Sen baştan nankörlüğü yapmışsın. Allah sana her şeyi veriyor. Sana sormuyor. There was one very nice story about Mullah Nasruddin Jiha. He was going to the market and he bought one donkey. And he was so happy with his son buying a brand new donkey. And he was looking for the donkey from up to down. Very nice donkey. Brand new. How can be brand new donkey? I don't know. But it's a brand new for Mullah Nasruddin because he bought it. So Mullah Nasruddin, he tell his son, oh my son, let's ride on the donkey and we go for our village. He and his son, they ride on the donkey and the donkey start to walk. And by going, they see some people say, what a terrible people, what a terrible man, this man. He and his son, doesn't have any mercy for this poor donkey. And Mullah Nasruddin, he heard this one say, oh my son, I think you have to go down and I will be in the donkey. His donkey, he pay for it. So the boy went down and he pulled the donkey, and Mullah Nasruddin, proud about his new vessel. After a while, there's another people, they say, look for this man, no mercy for his son. Small child, he's pulling the donkey, and this man, have full power and riding on a donkey, and how come no mercy for his son? And Mullah Nasruddin, he listened for this one say, my son, you come on the donkey, I will pull the donkey. So he take the rope and start to pull the donkey. And the boy, he's in the donkey. Another people say, look for this boy, look for this child. He doesn't have any respect for his elderly father. Old man walking, and he is in the donkey. Also, Mullah Nasruddin, yeah, they are right. Okay, let's do the other things. Say, my son, come, we walk, and we will let the donkey free. And after a while, they see another people say, well, a stupid people. They have donkey and they are walking. Say, my son, I decided to ride on the donkey, you and me, and we go. And the son, he was telling him, why? I say, if we are listening for people, everyone have his own thought and he have his own idea. Allah Almighty, He give us this one, so we have to use it a proper way. So this is the wisdom about people when
Maulana Sheikh say something, this is the right. It is not the thinking of people or the comment of people or whatever the people says. The right is one. So it was a story about when Allah Almighty, He give you something, you have to digest it first and you have to accept it and you say, this is my style or this is what Allah Almighty He give me, and I have to be from the shakur. The one make şukur. Şimdi Mullah Nasreddin Hoca'nın bir hikayesini anlatmak istiyorum. Mullah Nasreddin bir gün gitmiş çarşıya oğluyla beraber bir eşek almış. O kadar sevinmiş ki bu eşeğe, çok güzel de bir eşek almış böyle. Şimdiki tabirle hiç kullanılmamış. Yepyeni. Birinci el binmiş, almışlar oğluyla beraber o sevinçten binmişler eşeğe, köye gidiyorlar şimdi. Giderken böyle bazı insanlardan geçmiş. Ya demişler ki ne kadar merhametsiz bu hoca efendi. Bu adam. Tanımıyorlar ya. Oğluyla beraber bu fukara hayvanı eziyorlar. Nasreddin Hoca Efendi demiş ki ya oğlum sen en aşağı sen yürü bari de ben eşeğin tadını çıkarayım bari. Parasını vermiş ya Hoca Efendi. O çekmiş eşeği. Hoca Efendi yukarıda otururken başka bir insanların önünden geçmişler. Demişler ki ya ne kadar zalim bir adam diyor. Küçük çocuğu çektiriyor eşeği. Kendisi de o eşeğin üstünde oturuyor. Keyfini çekiyor. Demiş oğlum gel sen bin ben eneyim eşeği çekeyim. Almış hoca çekiyor eşeği. Başka insanlardan geçmişler. Başka insan demiş ki ya ne kadar saygısız bir çocuk bu diyor. Babası önde ihtiyar adam eşeği çekiyor, kendisi de eşeğin üstünde oturuyor. En nihayet demiş ki oğlum sen en eşeğin üstünden de beraber yürüyelim, eşeği de rahat bırakalım. Yürürken böyle başka bir insanlara geçmeye. Ya ne kadar enayi bir insanlar var mı ya? De bu kadar enayi insan olamaz diyor. Bu kadar ahmak insan olamaz. Eşek boş gidiyor, bunlar da yayan gidiyorlar diyor. Nasıl olur böyle şey? Oğlum demiş gel binelim biz bu eşeğin üstüne de kimsenin lafıyla biz bu işi bitiremeyeceğiz değil mi? Binmişler eşeğe gitmişler. Şimdi bu hikayenin hikmeti nedir? Hikmeti şu. Allah kuluna bir kısmet vermiştir. Bir helal vermiştir. Bir hayat vermiştir. O insan o kısmetini, o hayatını kendinde kabullenirse her şeye rahat eder ve şükreder. Ama yok falancanın arabası olduydu, filancanın bilmem nesi olduydu, bilmem ne o daha hayat şey yaptıydı derse nankörlüğe gider ve şükretmekten vazgeçer. Onun için şükür, insan kendi haline şükretmesi ve verilenin kendine ait olduğunu hissetmesi en güzel duygudur. En güzel şükre vesiledir. That's why we are saying that when Allah Almighty He give things for His servant, must His servant observe this one and say şükür ya Rabbi, şükür elhamdülillah, and when he make mistake like me he say tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. So with this one we say wa min Allahi tawfiq bi hurmetil habib bi hurmetil Fatiha. Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebi Muhammed aleyhisselam. Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebi
السلام Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebim Muhammed aleyhisselam. Ve salli ya Rabbi ve sellim ala cemiyel enbiyai vel mursalin وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.